To get myself a salesperson. Now, after listening to Mark, I know by now that I need to believe in my product, what I'm selling. So what is the next step, how to get engaged with a firm, what I'm believing? Maybe they are not interesting in a salesperson. Ich habe es gesucht, also wie jenes geschrieben. Ich meine, heute sollt ihr geben eine Lecture wegen Englisch, und dann können wir gar nicht. Gerade wegen Fahren, und das ist, dass ich kann schon umzureden, der Punkt. Gefragt, man mir geben eine Schiebe für Sachen, was ich kenne nicht so. Einer mir auch gefragt hat, in der Smell, ich sagte, der Geist redden, sagt mir Monroe, das ist ein tough crowd. So, was heißt, ich bin sagt mir Monroe. Ich hab mein Weißbuch, mein Fingerprint, öffnet alle Mikros und Sachen. Ich weiß nicht, was mehr darf zu sein ein Member, right? Mein Eid ist da. Weiß schon, welche Mini ich komme, Weißbuch. Sag mir mal noch. Aber jede Gegend hat die Do's und die Don'ts. Ich habe gesagt, war Schmiel, also gegangen in Bells. Der erste Mal reden, habe ich gefragt, sie mir mehr reden, wie wirst du sagen? Und ich habe geredet mit der Lange Sprache, ja, nicht. Habe ich gefragt, ich will zu mir kennenlernen wegen Vocabulary, English, zu mir mehr reden als solche Sprache. Hat mir gesagt, ich bin nicht kompleisig. Aber du und Stutt ist du Courses zu nehmen, und wir können auslernen in Englisch. Ich halte, dass das ein wichtiger Status. Aber ich will reingehen in Sales. Ich habe nicht verstanden, sein Schale. Ich habe gemeint, will hire a salesperson. Okay? Ich weiß auch nicht. Okay. Mit der paar Wochen zurück einer geschrieben an E-Mail, ich fühle bei ihm schlecht. Sicher eigentlich ein Schuhzeit in dem E-Mail. Sie gewinnen auch so lang, ich bin gegangen auch so, ich weiß, dass 20 Minuten klein. Ich habe nicht gestanden, kein Einwand. Ich sage es ernst. Und ich habe schon gelernt schlechte E-Mails. Aber ich zurückgeschrieben zu ihm, also er soll durchredende Sachen, was einer was kennenlernt in Englisch, und jener soll mir schreiben an E-Mail. Und jener geschrieben an E-Mail. Und ich habe sie gleich eine Leben der Zweite, und ich suche nach sie, so hat ich gehabt, kein Scheiches eine Minute. Diese Sache ist also, you don't have to be an orator. You don't have to be highly proficient in English to be successful. In most industries. But a basic English is very important, especially if you're in sales. The first voicemail you leave and the first email you leave that has a mispronunciation, if your email is misspelled, if you translate in your brain Yiddish to English, they're not going to understand the word you're saying. The Shmuel on the way up was reading emails, and I said, I don't understand it. Then he started reading it back, ausgetauscht in Yiddish, and it made total sense. Right? Let's say I decided to get myself a salesperson. Will zoeken heute, also ich gehe werden als salesperson. Right? Nein. But he's not. He doesn't want to. Himself, als schon sehr interessiert als salesperson, so hätte mich geschoven nehmen. So, if a person will reingehen in sales, and will noch verkaufen in Kiryas Yoel in Williamsburg, warf aus, was ich gesagt. But I know you a lot. Was haben sich gebaut? Skills. Sie haben industry knowledge. In gewisse Sachen. Sie kennen seine Computers, sie kennen seine Insurance, sie kennen seine Financial Services, sie macht nicht aus. Aber sie sind mit Symptomen, weil sie kennen nicht besser die Sprache. So du gewisse Sachen, was ein Mensch kann durchbrechen, weil kennt besser wie der Zweite. If you're an expert in whatever it is, they're going to give you a little bit more leeway. But you still have to be able to communicate. So a person that's going into sales, and he can make an status to fix his spelling. You know when you write an email and it's underlined in red, there's a reason for it.
Go take a course. Darfst nicht werden an expert. But this is basic ishtadlus, because sales is a communication job. When a person wants to go into sales, it's not difficult to do it. There are numerous companies that look constantly for commission-only salespeople. This is a conversation for itself. I started a commission-only job. I still am technically in a commission-only job. JP Morgan and I split the fees on my business. If there's no fees, I earn nothing. I don't have a salary with JP Morgan. I could never get a salary that would be equal what I could make on my own business. So commission only is the way I started. I've never been in a job in my life where I earned a salary. Most people will give you a chance in a commission only job if you walk in and you speak somewhat intelligently, you make eye contact, you show some confidence, and you say, ich bin hungrig, ich muss machen mehr Geld wie ich mache. Ich bin bereit, also zu tun und zu arbeiten. You'll find the job, it's not a problem. The question is going to be which one to take. For sure. Ich weiß,